Hi everyone, welcome back to my YouTube channel where I have been uploading various kind of guide to all of our dear customers and my dear subscriber. र तपाईँले देख्नु भइरहेको छ यहाँ इम्पेसियन्सको कटिङ राखिएको छ इम्पेसियन्सको कटिङ राखिएको छ भने साथैमा यहाँनिर जिरेनियमको फेरि पनि कटिङ राखिएको छ. So today I'm not going to teach you about keeping cuttings, but rather I wanted to make a guide video on how to plant hyacinth bulbs. So here we have got good amount of hyacinth over here, different color, 7 color hyacinth available. So there are 7 colors altogether. How to plant this hyacinth flower? Yes, I will make a short video on it, and hope all of you will like it. पहिला नै भनिरहेको छु जो पहिला नै भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूलाई यो भिडियो लाभदायक लाग्यो या मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब. र यसरी नै तपाईँले माया बढाउँदै जानुभयो भने चाहिँ म पनि भिडियो बनाउनु छोड्ने छैन कहिले पनि, किनकि एउटा मोटिभेसन चाहिन्छ. भिडियो त बनाउँदै गइरहेको छु तर मोटिभेसन छैन भने बिस्तारै त्यो मोटिभेसन हराउने पनि हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो रिक्वेस्ट छ कि काइन्डली लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला. सो लेट्स गो विथ द भिडियो फर्स्ट. Okay, composition. So first what you have to do is that you take some leaf mold, you mix leaf mold, equal part of leaf mold and well decomposed powder manure. First make sure that you make it finer.
मैले जसरी सम्झाएँ त्यसरी म फेरि एकपल्ट सम्झाउँदैछु नेपालीमा तपाईँहरूको निम्ति। अनि साधारण मान्छेले के गल्ती गर्छ भन्दाखेरि लिलिएसीलाई लिलियम फ्यामिली जुनै पनि होस्, हायासिन्थको मात्रै कुरा गर्दिनँ, अरू फ्यामिली चाहे त्यो ट्युलिप होस्, यसरी पूर्ण रूपले छोप्छ र ओन्ली सुट पार्टलाई मात्रै माथि निकाल्छ। र यो चाहिँ गलत तरिका हो रोप्ने। किन भन्दाखेरि यसरी तपाईँले जब रोप्छ त्यति बेला चाहिँ बल्बले यहाँ माथि एउटा फुल दिएर फुलबाट नयाँ प्रजाति बनाउनेमा ज्यादा ध्यान दिँदैन, बल्कि कस्तो ध्यान दिन्छ भने चाहिँ उसले यसबाट साइड सुटहरू दिएर, यहाँबाट साइड सुटहरू दिएर नयाँ प्लान्ट बनाउने उसले चेष्टा गर्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि हायासिन्थ या कुनै पनि लिलिएसी फ्यामिलीको बल्बलाई चाहिँ साह्रै गहिरो गाड्यो भने चाहिँ त्यसले राम्रो फुल्दैन र त्यसको नयाँ प्लान्ट चाहिँ बनिन्छ, नयाँ सानो बल्ब चाहिँ बनिन्छ र राम्रो चाहिँ हुँदैन। अनि रिजन चाहिँ यो हो। र त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई कसरी रोप्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको 3 भागमा, बल्बको 3 भागमा एक भाग चाहिँ छोप्ने है, एक भाग चाहिँ छोप्ने अनि बाँकीको भागलाई चाहिँ बाहिरको हावा पानी जति पनि लाइट छ होइन, उज्यालो छ त्यसमा एक्सपोज गरिदिने, देखाइदिने। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हायासिन्थले राम्रो फुल फुल्छ। ओके, अब यहाँनिर तपाईँले देख्दाखेरि अलिकति ज्यादा छोपेको जस्तो लाग्यो, तर यसलाई मैले जब एकपल्ट पानी गर्छु, पानी हालेपछि यो मिडिया अलिकति तल बस्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बल्बको एक भाग मात्रै मलले छोपिन्छ र बाँकीको भाग चाहिँ माथि पुग्छ। So we have finished planting few of our hyacinths. Could not plant more, around 30 planted. So the last thing you need to know is that after planting the bulb, many people what they do is that they just directly put into the water. You need to be very careful regarding putting water. Don't put water directly, just spray it, okay, in and around, so that the media becomes tight in and around the media. Don't moist the bulb. So this is the final thing that you need to take care of, and after that, after watering on, you just wait for the shoot to develop into the leaf, and then from there the tiny bud to come up and show their beauty. So thank you so much everyone. I hope you like the video. अनि भिडियो यदि मन पर्यो भने तपाईलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्सक्राइब. So this is a small guide video regarding the plantation of hyacinth. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.